Good morning, students. So we are in third chapter, that is periodic classification of elements. So we are going to see the continuation. So yesterday we discussed about the nomenclature. So we saw the nomenclature yesterday and modern periodic table, which was designed by Henry Moseley, and how to name the elements with the atomic number greater than 100. What are the IUPAC rules we need to follow, we saw. Today we are going to see the grouping of elements based on electronic configuration. So how to group the elements based on the electronic configuration. So Henry Moseley has given an idea how to arrange the atoms in the periodic table, and also now we are going to see the electronic configuration grouping of elements. In the modern periodic table, the elements are organized in 7 periods and 18 groups based on the modern periodic law. The placement of element in the periodic table is closely related to its outer electronic shell, that is outer shell electronic configuration. So now we are going to analyze the change in electronic configuration of elements along the periods and down the group, how it is changing. So electronic configuration in the periodic table, Henry Moseley oda modern periodic table electronic configuration top to bottom period wise group wise eppadi differ agudhu. So first we are going to see the electronic configuration variation along the period. So we have already learnt that each period starts with the element having general outer electronic configuration என்னன்னு பார்த்தோம். NS1 ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி NS2 NP6 ல கம்ப்ளீட் ஆகுது. N is the period number or the principal quantum number we saw. The first period starts with the filling of electrons in 1s orbital, which can accommodate only 2 electrons. Hence the first period has 2 elements இருக்கு first periodல. ஏன் அப்படின்னா it has only 2 electrons in it. Okay, 1s orbital எத்தனை தான் நம்ம accommodate பண்ண முடியும்? ரெண்டே ரெண்டு எலக்ட்ரான் தான் s orbital accommodate பண்ண முடியும். p orbital you can accommodate 6 electrons, d orbital 10 electrons, f orbital 14 electrons. இப்போ 1s means you can accommodate only 1 electron and maximum 2 electrons can go. So அப்போ first period la you can have only 2 elements with 2 electrons maximum. Okay, namely hydrogen and helium. Hydrogen la ஒரு electron இருக்கு, helium la ரெண்டு electron இருக்கு. So that is why they are kept in first period. Okay, the second period starts with filling of valence electron and the second 2s orbital ஆரம்பிக்கும். இது நம்ம நேத்தே பார்த்தோம். first orbital na 1s, second orbital na 2s. Okay, so அப்ப 2s அப்படின்னும்போது here also first maximum s orbital 2 electrons, after that it goes to the p orbital. So 2p vandrum, p la you can accommodate till 6 electrons, which is from lithium to neon. Third period எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா 3s orbital ல இருந்து 3p வரைக்கும் போகுது. So இது again from third period start ஆகுது. The fourth period starts with the valence electron 4s ல இருந்து ஆரம்பிச்சு 3d போகுது, and then 4p orbital also. It is based according on the off-Boss principle. You go and see there how this order, how we are saying 3p க்கு அப்புறம் எப்படி வந்து 4s வருது, 4s க்கு அப்புறம் 3d, 3d க்கு அப்புறம் 4p எப்படி வருதுன்றது off-Boss principle எடுத்து பாருங்க. So we can write the electronic configuration for the same. So if you see the electronic configuration here, 1s will start, the first period will start from 1s and ends with 1s. You can see the arrow mark there. And 2s, second period will start from 2s and ends with 2p. And third period number 3 will start from 1s, 2s, 2p, 3s and 3p. And fourth period will be 1s ல இருந்து 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s ல இருந்து 3d வழியா 4p. So it is according to the off-Boss principle. You go and check that tree how to identify the orbital's energy level. So the number of electrons in each orbital it is given, number of elements in each period it is given. First period 2 elements, second period 8 elements, third period 8 elements. So like 7 periods 32 elements we are having. So altogether you will get the 118 elements, and the first and last element are also given: hydrogen, helium, lithium to neon, sodium to argon, potassium to krypton, rubidium to xenon, cesium to radon, francium to oganesson. So in the fourth period la pathina, you can see the filling of 3d, which starts with scandium and it ends with zinc. If you see the periodic table, the 3d எங்க இருந்து ஆரம்பிக்குது, scandium ல இருந்து zinc வரைக்கும் இருக்கு. இந்த 10 elements எல்லாத்தையுமே நம்ம first transition elements ன்னு சொல்லுவோம். next வர elements வந்து 4d, 5d இதெல்லாம் வர்றது எல்லாமே afterwards we will say the 4d na second transition elements. 5d it is
fourth transition elements. So depending upon the 3D 4D orbital kulla idu nozhiyum bodu we have first, second and three transition elements which are called as d block elements. And sixth period la pathina the filling of valence electron starts with 6s orbital followed by 4f 5d and 6p orbitals. The filling up of 4f orbitals begins with cerium and ends with lutetium, and there are 14 constituent elements in the first inner transition elements. So inner transition elements in f block elements we say it as inner transition elements, and the next 5f orbitals la varradhu ellame actinides. 4f orbitals kulla jump agumbodhu they are lanthanides, 5f orbitals kulla varumbodhu they are actinides. Now depending upon the variation in the groups, electronic configuration in groups period wise பார்த்தாச்சு. இப்போ top to bottom பாருங்க. Electrons of a group have a similar electronic configuration in the outer shell. The general outer electronic configuration for the 18 groups are listed here. The groups can be combined as s, p, d and f block elements on the basis of the orbital in which the last valence electron enters. So here you can find the electrons based on the valence electrons when the last shell la eppadi enter agudundradha vechi we can write the top to bottom electronic configuration. The element of group 1 and group 2 are called s block elements since the last valence electron enters the ns orbital. So ns la mudiyradhanaala s block. Okay, d la enter agumbodhu d la complete agumbodhu and the last valence electron d la complete agumbodhu adu d block. P la complete agumbodhu they are called as p block. For example, if you take carbon is atomic number 6. If you write the electronic configuration 1s2 2s2 2p2, so 6 electrons 2p liye mudinjiruchu. So idu p orbital la complete agradhanaala this carbon is placed in p block element. Okay, so can you understand how they are placing in different groups? Okay, and the groups of elements 13 to 18 are called p block elements and are also called as representative elements nu solranga, and 16 to 17 are called chalcogens and halogens. 16 and 17, 16 is called chalcogen, 17 is halogen. So you remember first group is alkali metals, second group is alkaline earth metals, 3 to 12 we call it as an transition elements. Boron family is group 13, 14 is carbon family, nitrogen is 15, oxygen is 16, halogen is 17, and then 18 will be the noble gases. And 3 to 12 இப்போ d block elements அதோடைய தனி electronic configuration பார்த்துட்டோம். இப்போ 18 groups உடைய outer electronic configuration பார்த்தீங்க அப்படின்னா s block in 1 and 2 groups நம்ம s block ன்னு சொல்றோம். ஏன்னா அதோடைய last elements if you can see here, you can see it is ns1 and ns2. So these are s block elements. Okay, and in the 3 to 12 பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே d ல complete ஆகுது. So they are d block elements, and இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா p ல complete ஆகுது. they are p block elements. so இங்க கீழே பார்த்தீங்கன்னா f குள்ள enter ஆகுது. they are f block elements. These are the four different blocks of elements based on the entering of electrons to the valence electrons. We are writing the electronic configuration and identifying the groups also. Next is moving on to the periodic trends. So periodic trends, it is nothing but how to calculate the covalent radius, ionic radius, atomic radius, ionization enthalpy, electron gain enthalpy and electronegativity. First we will see one by one. Atomic radius means what is the radius of an atom. An atom is in circular in shape. What would be the radius of that atom? So atoms ellame vandu நம்ம கண்ணுக்கு தெளிவா தெரியாது because they are very 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 minute. They are microscopic particles. So how do we measure? Means we are having sophisticated instruments nowadays. So with the help of that we can identify the radius of an atom. Ionic radius na enna, ஒரு atom iona exist ஆகும்போது, for example ஒரு electron lose பண்ணிட்டு அது cation exist ஆச்சுனா it is an ion, and anion exist ஆகும்போது when it gains an electron it acts as an anion. So on the ionic stage la irukumbodhu what is the radius? Definitely the radius will change because one electron is added or one electron is removed. There may be change in the number of shells. அப்ப shells கம்மியாச்சு அப்படினா radius changes வரும் definitely. Ionization enthalpy means ஒரு electron remove பண்றதுக்கு
எவ்வளோ எனர்ஜி தேவைப்படுது, அதுதான் அயனைசேஷன் என்தால்பி. எலக்ட்ரான் கெயின் என்தால்பினா ஒரு எலக்ட்ரானை ஒரு ஷெல்லில் ஆட் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ எனர்ஜி தேவைப்படுது, தட் இஸ் எலக்ட்ரான் கெயின் என்தால்பி. எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டினா பக்கத்தில் இருக்கிற எலக்ட்ரானை ஹவு குட் இட் இஸ் அட்ராக்டிங், ஸோ அதுதான் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி. த டெண்டன்சி டு அட்ராக்ட் த ஷேர்டு பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இஸ் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் we will see atomic radius and covalent radius alone today. Tomorrow we'll continue with the remaining. So atomic radius. So atomic radius of an atom is defined as a distance between the center of its nucleus and the outermost shell containing the valence electron. So nucleusல இருந்து எத்தனை ஷெல்ஸ் இருக்கோ அதில் லாஸ்ட் ஷெல் வரைக்கும், அந்த நியூக்ளியஸ்ல இருந்து லாஸ்ட் ஷெல் வரைக்கும் மெஷர் பண்ணுறது தான் atomic radius. It is not possible to measure the radius of an isolated atom directly. So except for noble gases, usually atomic radius is referred to as covalent radius or metallic radius depending upon the nature of bond between the concerned atoms. So நம்ம ஈஸியாக தனியாக எக்ஸிஸ்ட் ஆகிற ஒரு ஆட்டம்க்கு நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது, ரேடியஸை கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஏன் அப்படின்னா அது எப்பவுமே தனியாகவே இருக்காது. இட் வில் கோ அண்ட் react with other elements and they will form a compound. Whereas if you take the noble gases, they are always separate because they are having completely filled shells, so they will exist easily. So based on that we are having covalent radius and metallic radius. So when do we say covalent radius or metallic radius? Depending upon the nature of bond between them. So this is a single atom. From the center of the nucleus to the outermost shell we can see the measurement of the radius which is given here. Okay, next is கோவேலண்ட் ரேடியஸ். அது ஒரு ஆட்டம்கான பார்த்ததுனால அது அட்டாமிக் ரேடியஸ். இப்போ கோவேலண்ட் ரேடியஸ்னால் ரெண்டு ஆட்டம்க்கு நடுவில் கோவேலண்ட் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா வி கால் இட் ஆஸ் அ கோவேலண்ட் ஆட்டம் or covalent molecule. So அந்த radius measure பண்ணும்போது we call it as covalent radius. How covalent bond is formed? How this covalent bond is formed? So covalent bond is formed by mutual sharing of electrons. If you see hydrogen chloride, the bond between hydrogen chloride is covalent bond because hydrogen will give one electron, chlorine will give one electron from its outermost shell to form a bond between them. ஒரு bond அப்படிங்கிறது it is made up of two electrons. A bond is made up of two electrons. So this is based on the covalent bond. So covalent radius is covalent bond irundhuchuna we say it is covalent bond. So we will see what is this covalent radius. It is the one half of the internuclear distance between two identical atoms. Internuclear means what? ரெண்டு different atom க்கு நடுவுல அந்த நியூக்ளியஸ்ல இருந்து ஃபஸ்ட்டு ஆட்டமோட நியூக்ளியஸ்க்கும் இன்னொரு ஆட்டமோட நியூக்ளியஸ்க்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸை தான் இங்கே கோவேலண்ட் ரேடியஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்கு நடுவில் உள்ள பாண்டு கோவேலண்ட் பாண்ட் அண்ட் யூஸ் பண்ணுறதும் ஐடென்டிக்கல் ஆட்டம். அப்போ ஐடென்டிக்கல் ஆட்டம் கோவேலண்ட் பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணுற எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா Cl2, Br2, I2 இது எல்லாமே குளோரின், புரோமின், அயோடின் எல்லாமே ஈஸிலி சேம் ஐடென்டிக்கல் ஆட்டம்ஸ் ரெண்டுமே. ஸோ தே வில் ஃபார்ம் த atom with the covalent bond. So இதில் ஒரு ஆட்டம்குள்ளே இருக்கிறது மட்டுமே என்னதுன்னா ரேடியஸ். இந்த ரெண்டு நியூக்ளியஸ்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்து இன்டர்நியூக்ளியர் distance. So we will see one example. The experimental internuclear distance is chlorine is 1.98 angstrom. The covalent radius of chlorine எப்படி calculate பண்றாங்க? This is a 2 mark question. I have asked this as assignment also. You see here D, that is the distance, internuclear distance of chlorine atom will give you the radius, two different radius of chlorine. So 2 times of radius. So 2 times of radius of chlorine atom. So you have to divide the internuclear distance by 2. So the internuclear distance is already given for chlorine molecule which is 1.98. Divide that by 2. You will get the radius. Covalent radius is 0.99 angstrom. So the covalent diameter is 1.98. In half of that will be the covalent radius. So this is the covalent radius chlorine molecule. Picture is given here. So you have to draw with the diagram. Draw the diagram and explain with the help of the diagram. So the formation of covalent bond involves the overlapping of the atomic orbitals and reduces the expected internuclear distance. Therefore covalent radius will always shorter than the actual atomic radius. So it is internuclear distance change ஆகிறதுனால நம்ம covalent radius எப்போவுமே நம்ம actual radius விட கம்மியாக தான் இருக்கு. Next is in case of heteronuclear atom. அது நம்ம பார்த்தது என்னதுன்னா it is a
சேம் ஐடென்டிக்கல் ஆட்டம். ஹெட்டிரோநியூக்ளியர்னா என்ன? இப்போ Cl2 ரெண்டுமே ஒரே ஆட்டம் தான். இப்போ HClனு வரும்போது இட் இஸ் ஹெட்டிரோநியூக்ளியர். அது ஹோமோநியூக்ளியர் டயட்டாமிக். இது ஹெட்டிரோநியூக்ளியர் டயட்டாமிக் மாலிக்யூல். The covalent radius of individual atom can also be calculated using the internuclear distance DAB அப்படின்ற ஃபார்முலா வச்சு calculate பண்ணலாம். So you can see here the simplest method is proposed by Shoemaker and Stevenson. So this is also one of the questions, book back questions and book inside question also. DAB அப்படிங்கிறது A ஒரு atom, B ஒரு atom. அதோடைய தனித்தனி ரேடியஸ் என்ன பண்ணனா, you have to minus the value 0.09 into chi A and chi B. What is this chi A and chi B? This symbol, it is given no like this symbol you call it as chi, chi. Okay, so இதை நம்ம கை அப்படின்னு ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும். ஸோ அந்த சிம்பிள் எதை டினோட் பண்ணுதுன்னா எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டியை டினோட் பண்ணுது. ஸோ எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி ஆஃப் ஏ அண்ட் எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி ஆஃப் பி தெரிஞ்சாதான் நம்ம இன்டர்நியூக்ளியர் கோவாலண்ட் ரேடியஸ் ஃபார் ஹெட்டிரோடயட்டாமிக் மாலிக்யூலுக்கு கால்குலேட் பண்ண முடியும். ஸோ வி ஆர் கிவன் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் HClக்கு கால்குலேட் பண்ண எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. லெட் அஸ் கால்குலேட் த covalent radius of hydrogen using the experimental DHCl value 1.28 angstrom and the covalent radius of chlorine வந்து 0.99. So hydrogenக்கும் chlorineக்கும் தனி covalent radius கொடுத்துட்டாங்க. And then Pauling scale வந்து அதோட electronegativity ஹைட்ரஜனுக்கு 3, குளோரினுக்கு 3, ஹைட்ரஜனுக்கு 2.1 கொடுத்தாச்சு. இந்த வேல்யூஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க. ஸோ யூ ஹாவ் டு ஜஸ்ட் ஃபில் இன் தட் ஃபார்முலா. ஸோ RA RBங்கிறதுக்கு பதிலாக அந்த ஃபார்முலா ஸ்டீவன்சன் ஷோமேக்கர் ஃபார்முலா இருக்குல்ல. ஸோ RA அப்படின்னும் போது A is hydrogen, B is chlorine. ஸோ RH plus RCl minus 0.0 which is a constant value, அது எப்போவுமே வரும். chi A and chi B. chi Aங்கிறது chlorine, chi B is a hydrogen atom. Chlorine oda value 3, hydrogen is 2.1. Simplify panni, if you get the answer, you will get the internuclear, that is the covalent radius for the hydrogen chloride is 0.371 angstrom. Okay. Next is metallic radius. Na ரெண்டு metal atom க்கு நடுவுல இருக்கிற metallic radius. It is defined as 1/2 of the distance between two adjacent metal atoms in the closely packed metallic crystal lattice. So metallic crystal latticeல ரெண்டு atom க்கு நடுவுல இருந்து 1/2 எடுத்து calculate பண்றது தான் metallic radius. For example, distance between copper atoms, ரெண்டு copper atoms க்கு நடுவுல இருக்கிற distances, diameter is 2.56. The radius will be divided by 2, you will get 1.28 angstrom. And the metallic radius you can calculate with the help of unit cell length also, that we will see in the solid state. In 12th standard we will see how to calculate that. So today we have discussed about the calculation of metallic radius, ionic radius, covalent radius of homodiatomic and heterodiatomic molecules. Tomorrow we will see the periodic trends in the atomic radius, which is in varying periods. Thank you.